Madam Speaker, the issue is related. First, the leader of opposition has addressed the issue of brutality. After a by-election, the Honorable Mike Mawanda was declared a winner like today. The following day he was sworn in. Madam Speaker, as the head of this institution, can you get us to know when the Honorable Narukola will be sworn in? The Honorable Mawanda was sworn in 24 hours. He was here. Honorable members. Then second, if you allow, Madam Speaker, and you answer. Let me answer that one first. When a member wins, I wait for a gazette. When I get a gazette, that's when I swear in a member. So I'm waiting for a gazette. I need to hear from Electoral Commission before I do a gazette. And the last times we were sitting, Honorable Speaker, we kept bringing critical matters to this House, and you did give us audience. We kept raising the matter of the brutality that was occasioned in the Kawempe North by-election. Government kept giving us commitments. I remember the Honorable David Mohozi was here. He gave a response expressing dismay about some of the happenings, beating up of people, journalists, and he promised to investigate and get back to the House. Honorable David Bahati, in the same vein, rose up and said this is wrong, and on behalf of government he said he's going to follow up. He even said he will visit one journalist who had been brutalized, the one Miracle Ibra. He said government will even take care of the medical bill, and he said he would get back to us. And you, Right Honourable Speaker, tasked government to follow up and get back to the House. Honourable Speaker, the situation only got worse. It's as if the matters that we raised here and the task you gave them was taken for granted. The situation got a lot more precarious. Honourable Speaker, after our candidate in that race, one Luimbazi Nalukola, was assaulted, our supporters were brutalized, several leaders were brutalized, including on election day. In fact, Honourable Speaker, some of your members here were badly brutalized, still nursing injuries. Journalists were not spared either. They were badly beaten. Others were abducted and taken in drones, only to be dumped later with injuries. Honourable Speaker, can government provide an explanation to this House? Who was responsible for this brutality? We want to know. Because we raised these matters here, the government officials who spoke, they expressed concern and dismay over these particular matters. Can we know who commandeered this? Who commandeered the brutalizing of leaders, citizens, a candidate in a race, journalists, who are simply doing their job? Who is responsible for this? I saw, Right Honourable Speaker, the Prime Minister, Honourable Robin Anabanja, Honourable Misa Kabanda, Honourable Balam, make some remarks out there and say, we as the opposition were responsible. They even made remarks to the effect that we did these things to ourselves, we hurt ourselves, we hurt the journalists and beat them up and so on and so forth. Some ridiculous statements. But it would be important that government, I don't know if that's the position of government, maybe they need to tell us that the statements we had made by the Prime Minister, made by Honourable Mr. Kabanda and Honourable Balam, is that the position of government? That we are the ones who did these things? Thank you. Can we know, Right Honourable Speaker? And finally, Right Honourable Speaker, even though those were abducted and later returned, beaten up, the abductions are still on. I'd like to report that one of our coordinators as a political party, one Bright Muhumuza from Western Uganda, was also abducted last night. We don't know why government continues to do these things. And for me, what hurts me, Right Honourable Speaker, is, and I want to call it pretense, honestly. When some ministers here do rise up and they say this is bad, this is terrible, it's pretense because nobody is held responsible. It appears that's the position of government, because if it were not, government should be holding accountable all those who are doing these things.
Somebody did say that those who are doing these things are doing them in favor of the opposition, so that we get sympathy. Why do you not take action? How many people have been held responsible for beating leaders, beating supporters in an election, beating up journalists, many of whom are still nursing injuries? Honorable Speaker, we want to know. It's not enough that you keep condemning the few of you who probably want to look good, or in my view, pretend and say that this is bad, we are going to take action. Where is the action? We so demand, Right Honorable Speaker. We are actually dismayed that up to now the Electoral Commission has not gazetted the person that won the Kawempe North by-election. We did follow up with the Electoral Commission, and they told us that they're still sorting out internal issues. We don't know what that means, because in the past, as we are saying, it's been done in record time, because the Electoral Commission is now funked as official. After they declare a candidate, legally they are funked as official. They no longer have any responsibility. They can't say they're still sorting this out, they're still investigating this, or whatever the case might be. Maybe government, because government supervises the Electoral Commission, we'll follow up with can they tell us what has caused the delay? In the past, it would be done very quickly. When I am raising this, Madam, is because the Honorable Mawanda was sworn in 24 hours on record time. And then the issues that Madam Speaker, the leader of opposition, has raised. Can we have some order? Madam Speaker, I am a journalist. Before I became a politician, I was even covering Parliament here. I don't know, and I intend to bring a motion, Madam Speaker, inviting this Parliament to condemn first the brutality against the media, but also I don't know what we will do to make this government understand that the media goes to cover and give coverage to everybody, including NRM. But I saw ministers walking in 2 polling stations, armored vehicles. I last saw them when the government was battling Konyi. I don't know what was in Kawempe that made the government, including equipment for which they were arresting civilians. They said Dr. Besigye had 1 pistol and he got arrested. Now they got members to go, because the Parliamentary Elections Act doesn't allow even to carry a gun, a simple gun at a polling station, even a simple gun. These vehicles I see with the president, I saw them in Kawem at polling stations. Honorable. And thank you, colleagues. On the issues raised by the leader of opposition, you were not here last time, but we did report that the journalist was visited, and actually government, according to the CEO of Zambia, has picked up the bill. That is particularly what I committed in the House. You are the first person. Regarding the situation in Kawempe, I'm a bit slightly, I was expecting a slightly different statement from the leader of opposition, but now that he has not said it, on the issues that he has raised, His Excellency the President issued a statement regarding the situation in Kawempe, and I'm not adding a word to that. Honorable members, is call from Kalungu East County. Can I have order? Please stand up and we see you. Speaker. Right Honorable Speaker, I heard the leader of government business telling the House that the President's statement cannot be added or subtracted. But Right Honorable Speaker, the Constitution is very clear. The mandate of the Electoral Commission is very clear: to organize free and fair elections, to declare the winning candidate, and all the processes. Now, it's not fair to hide behind the President's statement as if the President has taken over the Constitution. It shouldn't have stopped the Electoral Commission from exercising its constitutional mandate by declaring and indeed gazetting a successful candidate. I would therefore wish that this House, Right Honorable Speaker, puts it on record
that we are increasingly getting dismayed by the conduct of the Electoral Commission in the affairs of Kawempe North by-elections. And we are disturbed that up to now, the results were declared. What is stopping the Electoral Commission from succeeding and doing its job? Then whoever is aggrieved, there is the legal redress in this country. Madam Speaker, you've been vetting justices of this country. They know very well what course they have to take if they are so aggrieved, if anybody is aggrieved, but not hide behind the President's statement and deny the people of Kawempe North a right for representation. Madam Speaker, as long as I'm here, I feel Parliament should take a note and look with dismay the very bad conduct exhibited by the Electoral Commission. I thank Honourable members, it is to my best interest that I have my member in the House. It is to my best interest because I want my member in the House. I want the constituents to be represented. So we'll wait for the Gazette, and when we receive the Gazette, we'll swear in the member. So, Attorney General, you'll need to make a follow-up on that, on what is being raised. I've seen David updating you. Next item. I think it would be a good thing that Honorable David Bahati clarifies. He was appointed to sit in for the lead of government business. Can he then, on behalf of the lead of government business, lay that statement here so that as Parliament we know we were raising these issues here in Parliament? It's important that the country gets to know what was said, what action is being taken. Please don't refer us to social media, to I don't know where. We are here as colleagues. Please lay on table. And Madam Speaker, I can in a few minutes print it out and lay. Yes. I will give you time and you bring it. Next item. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Mr. President, I thank you. Your Excellency, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Secretary General, your deputies, the leader of opposition, members of parliament, members of press, dear my fellow foot soldiers, the members of NUP, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. God is good all the time. Mr. President, before I commence my speech, nzikiriza nsooke nneebaza obukulembeze bwa NUP. Obukulembeze bwo mbwebaza olw'okuba nga bumpa okuwabulwa okwa waggulu. Basebo ne bannyaba abali wano mmwe abamu temunnamanya nnyo nnyo, naye nze ndi musajja ajjudde embazuulu.
nze nyina ebintu bingi mu nsi muno bye nzikiririzaamu. Olumu mba njagala obijjayo naye obukulembeze bwa pulezidenti Kyagulanyi ne bulyoka bunkubirira Nalukoola lindako. Ekyo ekyokulwanyisa lindako okukijjayo. Nfaanana ng'omwangu gw'oyinza okuyiikiriza naye amazima oba olowoozezza bubi. Mr. President, I apologize, protocol njitawanyizamu. Warm greetings from the people of Kawempe North. I extend my deepest gratitude to the party president and all who dedicated tireless efforts, sleepless nights, and steadfast commitment to secure our victory in the recently concluded by-election. This win, however, is overshadowed by the mocker of democracy we witnessed, ladies and gentlemen. Without the rule of law we hold sacred, this would not be an election but a farce. The militarization of our electoral process demands that we stand firm and united and resolute in defending our rights. To the people of Kawempe North, your courage is unmatched. Amidst brutality and intimidation, you stood firm. Combat vehicles and armed personnel carriers meant to be at war zones or guard our borders were employed and paraded inside the polling stations. Goons shielded by armed forces brutalized citizens for exercising their civic duty. Yet you cast your votes and guarded them fiercely, frustrating their attempts to silence your voices. This is the spirit we must carry into the general elections in 2026, ladies and gentlemen. As one philosopher once said, when you think of giving up, remember why you started. I condemn the actions of ministers, RDCs, and NRM cadres who betrayed their duty to protect citizens. Elections are a platform for dialogue, not intimidation or bribery. This country owes us a duty. As citizens, we owe it allegiance, not through empty promises and intimidation, but rather through justice, fairness, and respect for the rule of law. The targeting of journalists during this by-election is a stain on our democracy. The media is the eyes and ears of the public. We must have transparency in course of elections. Such media was silenced through violence. Some journalists remain hospitalized, yet security forces have neither acknowledged their wrongdoings nor held their officers accountable. Instead, they seek to reward those who brutalized journalists and our supporters. If you are proud of these actions, reward them publicly. Let us see the faces of those who served well through violence. We take this occasion to appreciate benevolent people from all walks of life, locally and internationally, who chose to stand with us when we were campaigning
and when our rights and the rights of the people of Kawempe North were being violated. Lastly, Museveni's legacy, born from a guerrilla war against election malpractices, now perpetuates the same injustices, which for so long he has been proud, saying that he fought against such wrongdoings. Shamelessly accusing us of raging despite overwhelming evidence. But if we triumphed amidst that violence, we will defeat them in courts of law. I assure you, ladies and gentlemen, we shall give them a bloody nose. Should they make an attempt to sue us? What they are planning is reverse psychology. We will defend this victory with every legal means available. Trust me, we shall defeat them. Mr. President, sebo ziri abantu liwulirwe nga teri alifotola. Obuwanguzi obwo twabufunye, naye obuwanguzi bwaffe obwo bubutikiddwa ekiguumaaza. Ekiguumaaza ekireetebwa abo abatudde mu buyinza, abagamba ebbanga lyonna nti baleeta ddembe, baleeta demokrasi. Kyokka bw'otunuulira General Museveni, alabika nga ate era ye yennyini yayagala okubeera ng'afuga ate nga yali ne ku luuyi oluvuganya. Kubanga ebifo byombi abyagala bassebo ne bannyabo. Ate nze saagala kukkiriza byogerwa nti oba oli awo awuddiisibwa. Kuba musajja mukulu amaze ebbanga ddene mu buyinza era nga yeenyumiriza mu kubanga wa security ennyo. Naye tayinza kubanga tasobola kufuna anoonyereza ayeetengeredde amubuulira ebiri e Kawempe. Singa yali akozesa bulungi okunoonyereza yali badde azuula nti tewaaliwo na bwetaavu bwa kuteekawo avuganya ng'ava mu kibiina kye mu kalulu kano. Kuba buli kimu kyali kyerambise bulungi nnyo waggulu ku ggulu ne ku bire nti amazima akalulu ako yali tasobola kawangula. Bw'aba yakkirizibwa okuguumaazibwa by'amanyi. Mu ngeri y'emu n'ebimu ku ebyo ebyogerwa wano mu nsonyiwo biwakanyaamu katono. Mbu abantu abo abatukuba emiggo mu zidrooni ate batukkiririzaamu nnyo era baagala tukole ky'amaanyi, teriyo ayinza kuliisa kaamuje lwa mpaka ate n'omusolobeza. Lwaki okuba munno okutuuka ku ekyo ate ng'oli ku sayidi y'emu naye? Oyagala alemme kutuuka mu nsi ensuubize? Abantu b'e Kawempe North tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo olw'obuvumu lwe mwalaze nga bwa waggulu nnyo okusobola okuyimirirawo nga temukkiriza kutiisibwatiisibwa na kutulugunyizibwa. Ne baleeta agamotoka aganene agalina okweŋŋanga entalo n'okukuuma ensalo zaffe nga Uganda, ate ne bagaleeta awalonderwa we tusuubira emirembe. Sebo Mr. President, amazima gali nti mu kye tuyita free and democratic society tulowooza omukuumya mu polling station ekyokulwanyisa ekinene kye yalibadde nakyo yalibadde batuuni. Naye raba okuleeta gatanka aganene agakuba ewala agasaanyaawo ebyalo gazzisa byalo ne gajja mu polling station gye bakutte peeni n'akapapula abatiikinga. Ebikolwa ebyo bya kijega nnyo, byadiba nnyo, siri ebyo ebisuubirwa. Naye nga General Museveni oyo amulinaanye lwaki tamubuuza ofa ki? Emyaka 40 na mukadde Museveni era okyayaayaana ne woolabira ddala nga bakuwangudde e Kawempe North Constituency. Nina endowooza Mr. President nti oba oliawo waliwo ebbeetu eriweereddwa abantu abamu. Omanyi Profesa Mwanahewa Sango bwe yali ansomesa e Makerere yatunyumiza n'agamba nti waliwo ku mulembe gw'Obote omusajja omu yali anyumya ne muganzi we mu bbaala. Muganzi we n'agamba sirabanga ku muntu afa. N'amubuuza oyagala okulaba kwafa nti ye. N'ajjayo emmundu n'akuba kubatambula awo randomly n'akubako omu n'afa. N'amubuuza omulabye afa nga bw'afa.
nyina endowooza nti waliwo abavubuka batuula eyo oli n'agamba munne lwaki tompaako ku bimotoka ebyo ne ŋŋenda nnumbeko ku bantu b'ekawempe mbajojobyeko nange nnyumirwemu. Kuba weebuuza kiki ekyali kireetesa zimmamba, kiki ekyali kireetesa ennyonyi mu constituency y'ekawempe North okuggyako ebivubuka ebyekyejo ebikazannyirizi byayagala okujja okuleeta embeera enzibu. Naye nga General Museveni n'okutuusa kati ogamba gwali mu buyinza naye ebikolwa ebyo bwe biba weebiri oba weewuunyisa oba ddala oli mu buyinza. Mr. President, abantu b'ekawempe North basigadde bayimirira ne bakuuma akalulu ako newankubadde nga agavubuka gakawuula nga gakuumibwa ab'amagye gazze ne gakola ebikolobero, basigadde banywevu nga bagoberera ebigambo by'omukolosoofa. Omukolosoofa agamba bw'oba owulira ng'oyagala okuta okuleka, jjukira wa we watandikira. Nzikiriza nvumirire ebikolwa by'aba ministers, ba RDC, bakanda b'NRM abasazeewo okuva ku buvunaanyizibwa bwabwe bw'okukuuma bannansi ne batandika okubeera abakolobezi. Okulonda bwe kuba kutuuse guba mukisa gw'amaanyi nnyo mwe tusobola okuyita okwogera ebigambo mu ngeri ey'emirembe so okukozesa okutiisatiisa okugulirira. Ffe nga bannayuganda tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo eri eggwanga lyaffe nga tetulina kusuubiza busuubiza wabula okutuukiriza, nga tetulina kutiisatiisa na kunyigiriza wabula okulaba ng'obwenkanya bubeera, obwanjulukufu n'enfuga egoberera amateeka. Ebyo ebikolebwa nga bikontana nabyo naddala nga bikolebwa abo abatudde mu buyinza mu butuufu baba baliddemu ensi eyaffe olukwe. Okubeera nga bannamawulire balondoolwa ne bakubwa ne batulugunyizibwa, ebyo bibambi eby'amaanyi ebyateekebwa ku demokrasiya. Nakaakano we twogerera gukyali muggale, Paale FM nzigale bassebo ne bannyabo olw'okuba yayogera ebituufu ebyali bigenda mu maaso ekawempe North Constituency. Bannamawulire bangi n'okutuusa kati bakyali mu ddwaliro nga baatulugunyizibwa ne bakubibwa ab'ebyokwerinda. Ab'ebyokwerinda abo tebakoze kufaayo konna yadde okuleeta abantu abo abakola ebikolobero okuvunaanwa, wabula basigadde bawaga ng'era basanyufu n'ebikolobero ebyakolebwa ne batusuubiza n'okubawa zicepe. Naye twagala baveeyo bwe babanga ddala ebyakolebwa byali birungi babawe zicepe mu lujjudde nga n'obwenyi bwabwe tubulaba nga bannansi. Tulabire ddala nti gavumenti eno ewaaba abakozi b'ebikolobero akasiimo bwe baba bamaze okukola obulungi omulimu gwabwe. Njagala okubategeeza nti abo bwe baba bakola ebikolwa byo nga birungi eri eggwanga lyaffe basigale nga babikudde amaaso gaabwe tubalabe nga bakola emirimu egy'ettendo. Oba oli awo naffe tunaabawaanawaanangako mwabajjaati n'abalala. Ekkonkome bwe likola ne lidduka ng'oliraba likola emirimu, lituuka awantu ne litunula eno n'eno nga linoonya oba ddala waliwo alisiima olw'emirimu egy'ettendo gye likoze. Ne liraba nga tewali alisiima kye likola ddyo lyokka ne linyeenya omutwe ne ligamba wadde tewali ansiimye naye nkikoze. Twalina bwe kityo nze ebirowoozo byange byali nti nja kujja njogera ebigambo mpulirizibwa era mmatize. Amazima gali nti ne bwe yali badde General Museveni nga yatudde awo n'ampuliriza nga njogera, singa yali waakumpa matu na maaso yalitegedde nti yenze candidate asinga, nti muwala waabwe si ye mutuufu. Ekizibu nti tebaakoma kusibikira kwagala kubba kalulu kwokka, wabula ne campaigns baali bazizibikira nga tebaagala kuwulira. Naye mazima ddala nammwe mwebuuze era sibiriza amaaso g'okumintirize, ani ayinza okuwuliriza Nalukoola n'atawulira nga ddala musajja wa nsonga? Mukama wange President, n'abantu mwenna mbasaba
bwe mulaba ng'okoze emirimu mirungi naye nga teryakusiimye weesiime mu ngeriyo. Bw'olaba nga waliwo akufootola gwe funawo otuula weesiime. Bwe weeraba mu ndabiri wamu ng'oli mpologoma wadde bano abali wabweru bakulabanga kakapa gwe sigala ng'ogamba oli mpologoma. Tumuddamu kutuula. People power, our power, people. You see, I'm a very lucky man. When God blesses you with a very able team, you must really, really recognize that you're very lucky. On my side, I have my able comrades. Looking on the side and seeing Right Honorable Joel Senyonyi. And on the other side, you see Rubongoya. Eno side, you lava Nubiandi. Any side, you lava Honorable Mwanga Chibumbi. Mwina nga bwemuli. Atene mwega tako na lukola. Mloza siri very lucky. Nti byonna byonna ndibadde njogerako amazima matuufu babyogeddeko naye bwe mbasiibula busiibuzi ate naddala honorable waffe omupya omanyize nalukola bw'aba ayogera mwana tumba saagala alekeraawo kuba ebigambo abyogera mpola mpola naye amazima amatuufu ng'ensonga ogitegeera toyinza butagitegeera. So zikiriza nange nga teddoboozi yange kuba nange okuyozaayoza. Congratulations. I was supposed to start by saluting our election management team. Thank you for a job well done. Many times, many parties get misled, and it was one of my biggest fears to be misled. You took a decision which eventually the whole world agreed that it's the right decision. You heightened the trust that the party has in you as the election management team. When you produced Honorable Narukola as a candidate, many of us out there, not me in particular, but many people had questions. Naye bwe twagenda mu bantu questions ezo ne ziggwawo zonna ate bwe twatuuse mu balonzi ate ne kibula omukombe. So we thank you very much. I want to congratulate the people of Kawempe North. This was not about Narukola, it was not about NUP, it was about you, your voice. Congratulations, you stood firm. I thank you. Mwebalinya abantu be Kawempe twadde tusobola busobozi kulaba nsonga ne tukibalaga naye nga mmwe musobola okugimala era mwagimaze. Ladies and gentlemen, this is unprecedented. In the last 40 years of General Museveni, we've not seen a by-election like the one of Kawempe. The deployment of all weapons of war. Soldiers never been deployed. But even before that, the candidate was, his documents were stolen and his assistant abducted. But God had other plans. And then on nomination day, Bakuba Narukola. Era kaperi yali annyonnyole kuba gye baamukubye munagana mutuufu nenda banga baakubye Narukola. Little did they know that they were charging him. Kuba Narukola yali tannamayuka n'addamu okulaba Narukola nga si oli ow'omukyenda ngono mulalamu. And he gave us a very, very good commander. Thank you very much for commanding this fight. NRM and the criminals that make up that group did not announce us because they wanted, no. But it is a member that bakala to announcing. Abasomba abantu okwetolola Kampala yonna. In fact, okwetolola Buganda yonna. Nga bakala ku justify nga bubbi bwabwe. So twagenda ku polling station
nga bo bazze kubba kalulu. Museveni n'afuna baminisita be. Omanyi Museveni mu baminisita be asinga obusirugu asinga okwesiga. Tobola bayasindika bannabbanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta babbala mu kuba bo. N'omwana asinga okubeera n'empisa embi muffe tasobola kukola nabbanja babbala mu Amisa Kabanda kye yakola. Amisa Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobusengu mu sawomu. Balamu yeesewuunya kofi mumanyi. Ne Amisa Kabanda okay mumanyi entegeera ye n'entwali mu sawomu for God's sake. Oye nambanja mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakoma okukaddiwa, jakoma okugwamu ensonyi, jakoma okukaddiwa, jakoma okubeera uncultured. Pakata wa myaka gy'ekitiibwa. Wakiri awe ofisi y'eggwanga ekitiibwa gye yawamba gy'alimu. Naye mu ebyo byonna byonna abantu b'e Kawempe mwawangula. Mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange. Mwebale. That is exactly what we were talking about. I want to congratulate you, Comrade Nalukola. Once again, mwebale kuwangula. Tukoze bulungi nnyo. Mwebale tukiikirira bulungi. Thank you for putting up a good image for NUP, a good image for the Muslims, and a good image for the artists. Thank you. Banange balo yatemusoka muwamba nnyo yasooka kuba waffe nga tannabeerawo. Nange nasooka kuba muyimbi nga sinnaba wammwe. So thank you very much, Comrade Nalukola. And in this note, I want to salute all our comrades. I want to salute you, Deputy President. I want to salute you, our SG. SG oyo mumwongereyo ku ngalo bannange. I want to salute the leaders in Kawempe. I want to salute you, Comrade Magara Umaru naye mumumpereyo ku ngalo bannange. Banayi mwebale nnyo mwebalirira mukoze omulimu. Baganda baffe ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala. Ba MPs basebo ne bannyabo sente zonna ezaakola mu kampeyini zakuŋŋanyibwa abakulembeze ba MPs, ba mayors, ba speakers. Naye mutakoma kusonda busonzi sente naye ne mujja ne muyiwawo omubiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kano akalulu kabadde n'ebyokuyiga bingi nnyo bye katulaze. Titusobola okukwatagana ne tulaga balabe baffe nti tukwatagana. Titusobola okubalaga talenti ze mwina. Mwenamuka mwali mumutegeera bulungi. Tumubongeremu. Akalulu kano kaalaga nti muli more coordinated ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nze nsaasira bano abasajja. Mumanyi kye tusobola okufuuka singa tujjako ezo uniform ezo. Zino uniform Museveni wandisanyusa nnyo ze zikyakuumye bano abaana nga balina empisa. Zino uniform ze zikyabakumye nga tebamayuse. Tujja tubagambe baziggyemu olunaku lumu. So I want to salute all of you. Banayi mwakikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course, Museveni ye talina nsonyi. Namulabye omusajja omukulu oyo bannange. Nga kaludda amaaso bwe gagamba banzibye. NUP yaleese abayaaye ne bakuba abantu embuuko. Nogamba Katonda wange. Musajja mukulu alina abaana n'abazzukulu. Okay. Tuyinza waliwo abaana b'ogamba nti oba oli ategere nga bw'ategera kuba tubono naye ebyo nabyo bwe bityo. Ladies and gentlemen, what did this show us? We did not just go for a by-election in Kawempe. And like Honorable Nalukola said, he could win even without an election. We went there to launch protest vote. Era bw'abadde akyalina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote ke kalulu k'okwekalakasa nga tukola buli kintu mu mateeka.
era twabagamba bajja tukuba emigo era emigo bagitukubye wamawalukaga sikyo bajja tusiba bajja nakututta ebyo byonna tubisuubira naye waliwo kyetusuubira tekitayinamu kubuusabuusa wakati mu kusuubira bino byonna ebibi waliwo kyetusuubira nti tujja kuwangula ekyo tetukinamu kubuusabuusa. If election is about the people, we are going to win like we won last time. The only difference now is that we walked away with our victory. So mu protest vote ye tugenda planninga tugenda kufuna kyo obululu babutuwadda era bajja kuddamu babutuwe naye wini yaffe tugijjayo tutya ekyo kye tukusalako entonto ekyo kye tuliko ekyo tulina okubeerako paka blast. At least this election shows us that a people united and committed can surmount any challenge. Kasita tubanga twekutte ekitole nga tumaliridde tusobola okuvunuka buli kusomozebwa kwonna kwonna tujja kuvunuka tugenda kuwangula buli kimu kiringa buli kimu bwekye aligninga bulungi nnyo fe abantu twazaalibwa kuba buli kimu kyali aligned bulungi taata wo waali ne maama wo waali n'obudde we buli bo nawe n'obeerawo kitegeeza nti saawa zino tayimu etufevalinga amazima gatufevalinga n'emyaka gitufevalinga kati Museveni ajje we atasobola nagoba mbata nagikwata ajje no ajje byenjogerako bya mazima simuvodde kubanga ge mazima. So we challenge him to a free and fair election. We know he's not going to give us a free and fair election. We want our victory under any circumstances. Tugenda bulijjo mu kooti nga tumanye kooti zikolera Museveni naye nabo bakimanyi nti Museveni is not the last president of Uganda. Owinyidde okusala ekooti enkulu n'esalawo nti abantu babulijjo tebalina kukyajingibwa mu kooti z'amagye tebaali kutukwatibwa kisaa kubanga omusango baali bagusirikidde emyaka yali pressure ate nga nabo bakimanyi nti nabo abantu bajja banona. Baganda bange temutya bano abantu bye bakola babimanyi ate abasinga basajja bakulu. They know they are going to pay. They know. They also know they are not safe in that evil system. They are not safe. They've seen the story of Kazini. They've seen Mayombo. They've seen Lokech. They've seen Kasile Gwanga. They've seen all people. They know. Bamanyi besurwaza. Abadamulira bamanyi. Damulira kimanyi si asoso kutabana bawana. Era naye amanyi nti after using him bajja musula mu kasero. Bamanyi. They know. So temutya mutambule nga mumanyi nti nabo abatulugunya nabo bamanyi. Era bo kimugamba kimugambe ngo mutunde mu maaso. Omugambe gwe ne bonzitanze omwana wange n'omuzukulu ajja kufiirako kuba tujja bafiirako mmwe. Era making sure omwoyo guplantinga ne muntu omulala nti gwe ne baba bakumenye obanga bakugjeewo abala balina okigusa. This is not about me. Tell yourself this is not about me, this is about everyone. So mubeere solid, mubeere strong. Message enjagala okuwa abo bye bakozesa balina okumanya nti at the right time bagenda bisasulira bino byonna ate no generation endala kuba byonna biri documented babeera batujerega ne bagamba tukolamu firimu tukolamu documented documentary mmwe batemu mmwe ejja kuvaayo nga ye evidence wali mu kooti. Everything is being documented. So tofaayo kyonna kye baba bakoze tekikoma ku ggwe. This is a seed that is planted already and is being watered by our sweat, by our tears, by our blood. And ensigo tosobola kufa. So tubabatisa n'omulundi n'ogumu. Tubadde awo tunyuma ne council na Lukola. N'azijukiza yali Inspector General of Government ow'Amin eyataddungu. Inspector General of Police ow'Amin eyataddungu. Government yakyuka ne bamunonayo gye bali yali ne bamuwanika kalabba imwe mujja kisasulira oba weetuli oba tetuliiwo bajja banonya yonna gye muli. So do everything knowing you will personally be accountable. Birungi, you will be personally accountable. Gwe muhozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever.
be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to Tunule Masokwe. So, number one, we are not going to give up. This should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil, but we will not stop. We will not. Jana sindikire namu abana ba ghetto bibakozesa. Abasirusiru. Njagala okubategeeza simwe musoose ababasinga ku myaka tubadde babyesite. Tulabe bana abasajja tulabe be bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabe byafaayo. Kumani agenda okubanda okusinga Sobbi. Kumani agenda okubanda okusinga Zebula. Kumani lwaki mbonabona naabo naye kandi babulire bino abantu ababakozesa bwe bamala okubakozesa bagenda either basaanyaawo nga tebagala kuuma bujulizi oba bakozese mmwe kennyini okubateekayo naye temuyiga. Ate ekyo tekimala. Mmwe sengawo maamawo taatawo ne famire yo tegenda kubeera nawa SFC oba wajjaati abakuuma buli nnaku. Ababakuuma be bantu ba bulijjo. Mulowooza abantu be mukolako ebikolobero bo bagenda bakola batya nga bafunye time yaabwe. Nabagambye kawempe zidroni n'eziki zonna akalulu naggwa bajja sibuka batambule bagende. Batambudde bakyali eyo. Bakyali eyo. Bwabadde omugomulebesa abadde atambula n'abaana abo abasirikale ngama genda wali mu gete erikwata gondi ne gondi. Genda wali bakyali eyo. How long are you going to be used like idiots? Tebabaagala. Abaana amala okukozesa nga bekozeseza si papa nga basuula eri naye temuyiga. Mwababeereewo constituency nabanja gye yesimba mutandikireewo okuzimba eggaali. Mwababeera ono mukazi waabo ono Misa Kabandu omuswa wano Kampala Central kati mutandike. Twagala mukyajinge abantu baffe. Bw'abadde n'okubuusabuusa okirabye ntukisobola. Okirabye ntukisoboka. Twagala in every position abantu mbanyonyole. Abantu bakitegeere. Ate nammwe mwesoboleyo mwesimbeyo buli awali omugwagwa wa Museveni mwesimbewo. Twagala kwera Museveni n'obukyafu bwe bwonna agende nabwo. That is our mission. There is no other mission. Twatandikidde kawempe twasimbudde sebo webale tuwa mukisa. Tugenda tambula na mukisa gogo tumaleyo tuwangule eggwanga lyonna. We resisted going the nasty way. While the NUP is a moral group, while the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. So it is in your best interest to read the times and read them right. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. Uganda Eyenkya.